lava Samoa, malole ngā lului tiute ma whi awale nei aso, ai alo mai au se whaapoponga fo ile nei o lau Samoa taunungulongo, tamuati a tātou tala. La lafo ma lafo e pai anu fale, o le sini au tū leo se polo kalame whaapitoa, sa whaatau tai al mata ngā luenga o tina mata maitai, a tina e o nuu mawhio anga, ma anga whisu o tai, ile tai awa na leila, a wale tape nai o ta maa molo lato waso whaamanatu, o se au telenga le nei o le ripoti. A o alo atu Samoa ili nei vai aso mō tā penanga, o le whamanatuina o le aso sa whapitoa mō ta maa, o le aunga lea mai whamoe moe o se polo kalame matanga luenga o tina mata maitai, a tina e o awhio anga maanga visotai. Sa whāteroina i le aso i se sini au tū e whapea, la lafo ma lafo e pae i anu fale, o le whamoe moe o se ainga tūlanga e se fo ilo na whaatinoina, ina ua wa aia sulu le tino i le tau pati fia mai o le tele o tamasa a wai, o suia nuu mawhio anga, e moli mauina le aso tāua. Sa amataina i se savari whaaloalo a malo, i luma o le whaalo malo ma se sina i le tangawai o Samoa, o na whaawa wina le o le sabalinga a tamasa a wai i le maota salmasina i songi, e whaawa wina i le porokalame. Samoa i amataina le nei porokalame i se sauni ngā lotu, taitaina e le whaiwhi au fō mai, i a takta e te wati tuioti, i se upo e tō matawina i le au ngole asou, malona wha moe a o alo atu Samoa, e wha manatuina se aso whaapitua mō ta maa uma, e manatua ai ma whawhitai ai, se sao tā ua o ta maa e te sono ainga, nuu ma e kālesia, i ti ute tau ave i aso taitasi. O lea wha moe sa whaatumulia i ta maa i mai awhio anga ese, sa awai e moli mauina le wha moe, ma sa whafonga ina e le awhionga i le minista langolango le matanga ruenga o tina mata maitai, a tina e o awhio anga maanga whesotai, awhionga se wā muli whasitoma, se saunuanga au tū e te talai wha moe o le so, ma sona sao tā ua o wafuai le wha moe. O lo tātou ta pisa ni re kai ao, se o tātou whakapatia whātasi la tuanga o le sipuru ma le pitu tau sanga. O whamanako i Samoa le asa whapatoa o taha. E amana i ai o rātou sautau, i le taitaina ma le tautoina o aina, o nunga i kālesi, wa pēr fōi i tātou malo. O se tō whama e le malo, e whakaua i atu na e whāuau. O lo whātino ina e tamā. O wāse manuia o tamata uma. O le sini au tū mo le whamanatuina o le asu whapatoa mo tamā o le leto sanga. E peo na saunoi e le sunga le taitai e whapena. La lafo e pai i alo whane. La lafo e pai i alo whane. O le ukura la lafo o pāta seina le lafo ino le pāo e sarati pai pāto amo. Le ia whamamama pātoa le pāo lafo amo. Po se vama tua ma se toanga e tua ia i aina mo le lumana. Po le iso na wina rasi. O le tūtasi na ia au tasi le tōwhana. Lea tele ina whaamai na atinu. Tātou na lafo mea uma i le atinu. O le lafo o le upure e ave se tō whāko se whautanga i ku whai e atu. E whāko saile se tō whāko se whautanga mao popo, ma noko while muai se sauwhaini. O le uingo le upae, o lo whamataraina, o le whātonu ala o le nofo le lei. O le ano whare, o lo whaasino e so se whaalapo putonga. E peo aina, sa whaile e kālesia, po sa whaile tonu o le maro. I lona o te lega pe a whamtanaina le sini au tū. O le tō whama le whaotanga le lafo i le atua. E whātonu ala,
ila ia manuia ma sanga le mua ia ina. O nu e kalesia ma le malo. O leo a matamea tua mua nei, i ngai o ina mo le whamana tuina. O le asi whapitoa to mai le tau sanga e aia de tatou solo. Sa ia whapopo fo i whapea. E whakitau lawa le mana no tio na le tau sanga. E whamalo sia matoi logo puiari. I ta maa lato pulenga. Taita inga, ma whai ngā nungu le lei. O le nei lama whamo e moe tasi. O le awha tino ina ni moku tere sa la whai. I le asi poraige, se furu le lua au kuso. Lua o lua. O le tātou anama tau lama le e whau au. O le mea le lei le pogu. E au pito I siri atu o le lei moso wak. E le lama upo e whakakai ai lo tau sauta arota maa. E le tau whāturu ina koi lo tau pitai tūma I so se tū. O wāna ati nae, o manuia o so tātou atuna. O la o tau taitaina, e toa while mua I aina. E toa while mua I so se whālāpa tōna. O la o tau whāmare o tanga, o le siri anga ai, o le siri anga lu, o le siri anga le karesi, o le siri anga le tatou malo. O upe masani ai atu, e matua atu nā so mātou mai. E mā foi sa. O wao la o toto wha. Ma le utanga te kara. O le fatu le nā o pulenga le rei. Ma o le poutu ma osi. Ne so se ati nai. E mami ai sa moa awa. E tua atu le malo I la o tau kore soa. A wā a mau koutu. E tani kōgara. Ai ama soka kōgara. E tani da tua. Tama ai o Samoa. O lau tau whamana ka au tau tama. E soa lau kule. O lau tau whamana ka au tau tama. E kitara. O lau tau whamana ka au tau tama. E le whae tu au. O lau tau whamana ka au tau tama. E alofa. E sa ili le tua. E manu ai Samoa. E le whanau na kore pito la au tau atina. O le tua lalo ma koutua le lei tama. Wa o le lua venga I tau sopa tas. E manu ai Samoa atua mo le lumana. O lau koutua tina. E mapo. Mana lea ai whaita alo whilima. O tama. Saunoa le fionga I ofisa sile matanga wenga o tina matamaitai. A fionga takta me mamotosanga I sana saunoanga. I le afuanga o le whamoemoe. Sa filifilia ai ma autasi ai se manatu. I le whaatinoina o le whamoemoe le asou. O le nei tau sanga. Ia ua manatu le tātou matanga wenga. E pei o na tangai mai le pa ia o le tātou sau whainga. Papito au ngawhalaga sa mātou whamatalanga. O sui o luu ma sui o le malo. O lea te tangai mai, o lea tātou te awai whaatasi. Ma ofisa sili lango, ofisa sili o matana ruinga umana vale malo. A mata mai lava e le fono usu. E sunga I whailau tusi se ia o lava I matana ruinga I se esa tātou malo. O la o fia, o tūtino nei malo. O le tātou autu o le nei aso. E lafo, e la lafo.
la lafo e lafo. Lona winga, o le nei tau sana, ma le sepuru fitu tau sana. Mātou la lafo atu, o mātou wha moe na uma. Ina ia lafo e au tau fionga, lea malu ai, ma malu i ai le uma fio anga. O manatu ai le fionga i tamaita i pāre mia, ai o se tō whāna e le fionga i le ministara malango, ma tātou matanga ruenga. Se ia pati patia, ai o ola wasa mātou whaamatalanga. Ia i la tau o suyo nuu, ma suyo le malo, ua maua e lava la lātou tautua i le nei tau sanga whaamatupi. O lea lawa mātou manatu ai, ia e whaia tātou whaelonga. Mo le tamā, ai o le suyo le nuu, o le suyo le malo, ua wina ese lana tautua ma fesoso anima i la rae fia o tātou malo ai whaapito au nakasa mātou whamatalanga i le tātou matana ruenga o pale. Sa sawalunga le nei wha moe e se sawalunga tamasa a wai marmatanga ruenga ma fōringa wa aiol fia i nei porkalami ua mawhai ai o na tūmati e se sautawa o tama i le nei tausanga e tawala mai i nei porkalami matango fie. Taptaile ki tiona mo lau Samoa taulungu. Wai Samoa nei se tamaita i fōmai mai le malo Australia. E fesoasoani nisio au nangal matanga luenga le soifua malo loina. I lalo le polo kalamia le malo Australia. Mo au nanga o fufua e fesoasoani ai i malo. E mo o mia le fesoasoani. O se atoanga le nei o le reporti. I le toi tatalai fe malanga inga whaawa malo si o tatu watu nuu. O se awa noa le leu ma whaina toi malanga mai ei nisi. E o fofua le au nanga fesoasoani mo si o tatu watu nuu po o volunteers. Wai Samoa nei se fōmai mai le malo Australia. E fesoasoani le whaatinonga le au nanga matanga nuenga le soifua malo loina. O le tamaita i fōmai a Jennifer Roger. I whaapitoi le mainga tau suesue a fōmai. Mo whaamai ese. E na whafoi ma le suesue no awala mo le tau fiai o whaamai mai tu ainga whaamai ese o loa a fiai tangata. O le fōmai a Jennifer Roger, o le fōmai Australia wa taunu umai Samoa, i lalo le polo kalami tanu mai le lua whelua se fulu, lea sa tapuni ai fe malanga inga whaava maloa Samoa, o nar COVID-19 fumariva. Sa whaali se pepo whaamatalanga ni malo, le langona fia o le fōmai a Jennifer, leona wala awina e o fulana au nanga i Samoa nei, o se awa noe wheloa e inisio uso a whainga luenga, ai o se noe mawai fo i se sito mai wha o popo, i ni vaenga fo i o le aia maua mai le nei piriota, le atau tua i Samoa, i ni matanga luenga o le soifua malo loina. Sa whaalia fo i e le komisina o le malo Australia i Samoa nei, le nei pol kalame o ngā luenga wha ngā solo a le malo Australia, e o whai le au nanga fesoasoani i atu nuu o lo o moomia, ma o se awala le lei o lo o tau mawhai, na ia ngā lulue whaatasia i o tangata o malo e lua, o se manuia lau tele o tangata uma, le whana nai se koni mo lau Samoa taulongolong. Whailo mai nei en matanga luenga le soifua malo loina, whautuanga mo le whaamai wa tā ua o le Monkey Box, o loo wa afiai nisi o atu nuu atua oi, e peo na whaamawina mai le whaalapotapatonga le soifua malo loina o le lalolangi, tapu tailo kiti ona mo se tatu reporti. Ua whaailoa mai nei e matanga luenga o soifua malo loina i tangata lau tele se tatu watanuu, e nofo tāpene pena i se tasi o whaamai wa tā ua o le Monkey Box, o loo wa afiai nisi o tatu watanuu atua oi, e peo na whaamawina mai e whaalapotapatonga o soifua malo loina a lalolangi, na mata mai le masino i ulai, i lo naso lua se fululima. Ona o le pepese le nei whaamai i le taimi nei, i le tele watanuu, e le imaua mua le nei whaamai, ua vea nei mapapolenga i le lalolangi, ona ua whaateleina i atu nuu o lalolangi, ai mai se ai o nei taimi, o lea whatu atatala fe malanga inga whaamau malo, ma o se tu whainga tā foi, ona fō ia pe aofi mai i Samoa. O lea whaamai ua tā ua le Monkey Box o se whaamai e sea mau e masani, ona se solo e ala i fiso ta inga pāmala lata, ma se tasi nā afia, ma e o ngaonga o nā afianga, wali patia mai tarua i nei, le tele o tangata ua afia i lea whaamai, e toi whaafu i sielo la tau losi peitai, e ti ngā ina maonga o nā afianga. Wale taimi nei o lo whaamawina ua amata o na si itia le whai numera o e ua afia. Ai nei whautuanga uma atu ina atu matanga luenga o soifua malolo ina,
Au noa ma le lango whaatasi mai o se tātou watu nuu, i le amana ia ina o whautuanga tuina tu le matanga luenga le soifua malolo ina, e le mawhai ono tātou sao loto maola malolo ina, a wasa Samoa saongani mu, tabtare ki tiona, wala Samoa talungunu. O whaamai e ina nei ta alonga le tau pulenga lua fe lua sifumale lua i le poa na po. Ina ua mai e se sauninga aloa ia sa whatino ina i Alexander Birmingham e tapu ni ailia whaamoi moe taua ma tu ina te waile tanga vai a Australia e tali malo ailia isi ta alonga o tau pulenga i le lua fe lua sifumale ono o se atoanga le nei o lea whaamoi moe. Ua whaamai e ina nei ta alonga le tau pulenga lua fe lua sifumale i le poa na po. Ina ua mai e sa sauninga aloa ia sa whatino ina i Alexander Birmingham e tapu ni ailia whaamoi moe taua. Masu ina atu ai le tangawa i Australia le tani māloa i le isi ta alonga o tau pulenga o le a whatino ina le i le tau sanga lua fe lua sifuru ono. O se wa ainga mata ina fo i le whaamoi moe e pei ona iai lunga upenga ta whailangi ma o lo avea fo i lea matala whaasolo piso i o langa o alu ma whanau o Samoa. Sa awai i nei tālonga a olo mai le toe fo i mai i Samoa nei. Sa tatalalo i le whaamoi moe i whaafiafianga a nisi o wha ili leo maalie. Nasa so o ai ma whaafiafianga a nisi o wha ili Britania i whaalia ai o la tautu maanga maasani ma whaafiafianga leo maalie mai se tasio au whai pese tau sa ua. Po le UP40, ma le lasi maanoa noa i o whaafiafianga sui whiwhiloi na matango fia ai le whaamoe moe. E se furuta si aso sa whaatino ina ai nei tālonga i Britania, ma o se tasi lea o tālonga tauta ua ili nei tausanga, ina ua whaamauina le telo tālonga sa whaatautaia, ma e silia ma le lima awhita ngata taa alun tau wā, i le se furuta si aso nei tālonga. O lea fo i sauninga sa awai e le tamaitai masiofu i tau aoina le fua i le malo o se tālia. I le whaasau ni ai e tali malo i tālonga le tau pulenga i le tau sanga lua fe lua se fulwono. Tabtaile ki tiona mo lau Samoa talungunu. Lea whaia si na tātou malolonga pupu o na tueta liu mai lea mo nga ngana wha Peritania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Mawhai o na tafi e se le wha mai o le TP mai Samoa. E titu se le le pipui ngā o le pipisi o le siama TP, ma le vei rasi le COVID-19 fuluiva. Mawhai o na tātou pupui o le pipisi atu i le isi tangata pe a pupuni wha le leilo ngutu pe a e tale pe mawhatua foi. Wha o ngā le leisi solo mama e tale pe mawhatua i ai, ma au o le whian solo. Tātou ngā ludoi whātasi. E pupui e tātou uma mai le TP ma COVID-19 fuluiva. E whai ngō fie ma tau ngō fie puipuinga na i lo tonga fitinga. Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV. I poa so lua vai aso taitasi le polkalame ba ili le ato ponopona le afo le balu le afiafi.
Le youth debate ole nei tausanga po le whaafinau ai le vau tupulanga talabou o le afinau mai ai le pulenga whangaloa ma le pulenga le pata. Po ai o le asola ma le sampini o le nei tausanga awa ne e misia ua mawhai ona awina atu ona o le langalanga mahalosi mai le company le set Ofisa o whainga palota Samoa na rento ma le matanga luenga o le soifua malolo ina i le vaenga o le whaatawa ina o le suasu suotina. Keep watching on TV2. We have to talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on. Good evening, Samoa. Here's your TV2 news for tonight. Leading our bulletin, preparation for the celebration of Father's Day this year was the main motive behind a special program that was conducted by the Ministry of Women, Community and Social Development. Here's more on this report. A father's love is unconditional. He loves, cares, and struggles hard to make our days better and brighter. Everything he does for us is what only a superhero can do. The Ministry of Women, Community and Social Development today hosts a special service for Father's Day. The program started with a Father's Day parade, followed by the raising of our flag in front of the government's building. The morning devotion was held at the To'oa Salamasina Hall and was led by Reverend Dr. Etewati Tuyoti. The Associate Minister for the Ministry of Women, Community and Social Development, Sewamuli Fasitoma, on his keynote highlighted the important role of our dear fathers in our community. The scenery this morning was a moment to be cherished and a day to remember to all the village's fathers representatives and the ministry as well. The cheerful faces and their big smiles during their tawalunga to wrap up the special occasion was so memorable. Lefananai Sikone for your TV2 News. Samoa has welcomed the Australian Volunteers Program back with the arrival of Jennifer Roger, an Australian public health specialist who will serve with the Samoa Ministry of Health at the Climate Change and Health Unit. Here's more on this report. The Australian Volunteers Program is now back since 2020 with the arrival of Jennifer Roger, an Australian public health specialist who will serve with Samoa's Ministry of Health, Climate Change and Health Unit. Ms. Roger is the first in-country Australian volunteer in Samoa following the closure of borders in 2020 due to COVID-19. Ms. Roger will work closely with Victoria Yeremia Fa'asili, the Principal Officer for the Climate Change and Health Unit at the Ministry of Health, in providing support on climate change and health research, as well as building resilient health programs. This important work will contribute to Samoa's efforts in responding to the adverse effects of climate change on health, a key government priority. From the government's press release highlighted that Dr. Clen Ato Fatupaito, Deputy Director General Hospital and Clinical Services, stated, as climate change continues to pose a threat to the health and security of Samoa and the region, we look forward to collaborating with volunteers such as Ms. Roger in ensuring Samoa's response to climate change. Her Excellency Emily Lack, the Australian High Commissioner to Samoa, clearly highlighted that the Australian Volunteer Program is one of the hallmarks of our engagement in the region and offers many opportunities for our people to learn and grow together. They look forward to finding more opportunities for our people to collaborate, especially as we respond to the challenges we face together in the Blue Pacific. Lefananai Sikone for your TV2 News.
The Ministry of Health hereby informs the general public that the World Health Organization has declared monkeypox as a global public health emergency. Here's more from Taulogologo. The Ministry of Health hereby informs the general public that the World Health Organization has declared monkeypox as a global public health emergency as of the 25th of July 2022. Due to the current outbreak of monkeypox in several countries that have not had this disease before, it has now become a global concern as it is increasingly associated with resumption of international travel. Monkeypox is a rare viral infection that it is usually spread by very close contact with someone who has been infected and symptomatic. It has been recently reported that most people who have been infected with monkeypox recover fully without treatment, but in some cases people may become severely ill. While the risk of monkeypox to the general public at the moment is currently low, early prevention and protection is considered as a high priority. As monkeypox has not yet reached Samoa, it is critical that every individual is informed of the disease, especially now that the travel restrictions to Samoa have been lifted. Taulogologo for your TV2 News. The Commonwealth Games 2022 came to an end last night after a glittering closing ceremony at the Alexander Stadium in Birmingham. Here's more on this closing ceremony from Taulogologo. The Commonwealth Games 2022 came to an end on Monday last night after a glittering closing ceremony at the Alexander Stadium in Birmingham. The Games flag was lowered and handed over Victoria, Australia, which hosts the next edition of the Commonwealth Games in 2026. The closing ceremony had kicked off with some performances and was followed by a musical performance from the Birmingham Burn Band, one of the biggest bands of all time. UB40 added more to the event, while other musicians and bands from the region entertained the crowd with their performance. As some of our members are attended for this event, it was a massive party to wrap what was an epic 11 days of competition in Birmingham. Birmingham 2022 Commonwealth Games has been the biggest Commonwealth Games ever, with more sporting sessions and more than 5,000 exceptional athletics from across the Commonwealth have completed in over the past 10 days. The closing ceremony of Birmingham 2022 took place at the city's Alexander, which was also the venue for the opening ceremony. The Commonwealth Games closing ceremony also featured the passing of the Queen's baton to the host of the next Games in 2026, which will be the city of Victoria in Australia. The baton will pass through all 72 countries before Victoria 2026. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority. Have a blessed evening, Samoa. Good night. Male fai unga le nalo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi, mo moli whaaftaitele le pulenga le swawai mo le langolango ino lau Samoa Taulogologo. Manu ia tele le afiafi, so whaasoifua.